And this was being reported earlier today. Whoa. You heard that? It's going. Muy cerca al corredor de la 20, así que de nuevo repetimos, por última vez, seguiremos repitiéndolo las veces que haga falta. Áreas de Richmond Hills, áreas de Watauga, Forward, Arlington, Grand Prairie, Euless, Bedford, Hearst, Colleyville, área de North Richmond Hills. Si usted se encuentra también muy cerca del área de DFWI, por cerca del aeropuerto internacional de Dallas y Forward. Si usted se encuentra también muy cerca del área de Irving, Grapevine, Coppell y el área de South Lake, muy pendiente a lo que pueda estar sucediendo durante las próximas horas. Como decimos, aviso por tornado vigente hasta las 6:45 en buena parte de zonas cercanas al área del condado Dallas. We interrupt programming to activate the North Texas Emergency Alert System at the request of the National Weather Service. The National Weather Service in Fort Worth has issued a new tornado warning for eastern Tarrant County and northwestern Dallas County until 6:45. A severe thunderstorm capable of producing a tornado is located over Forest Hill south of Fort Worth, moving north by northeast at 35 miles per hour. This storm may produce a tornado and quarter-sized hail. This is a radar-indicated warning. The storm is impossible to spot at this time of night. Flying debris can be dangerous to those